Okay, so hi everyone, and thank you very much for having me here today. So I will actually cover two topics. The first one is to talk about SAS Visual Analytics on VIYA 4, and especially a new version that was released back in June. And since June this year, SAS Visual Analytics is based on React. I will talk more about what React actually is later on in this presentation, of course. Why do I want to do this presentation? It's all about awareness. I mean, if we are using a new interface technology, which React is, that means that user will experience minor difference in the interface. That's normal. That is one reason why I want to do this presentation. And we also need to remember that the reason why we are moving to React is also that we see that we need to add features in the future. There are more sort of, React is more helpful to actually add those new features into VIYA in the future as well. And now you might think, okay, I'm sitting with the old version of VIYA, maybe on VIYA 3.5 or maybe even on SAS 9. But the day when you are moving to VIYA 4, you will actually have this new experience. So it doesn't matter which version you are running on today. But the most important thing, it's all about awareness. I put a little agenda for today. So we will look into what React is and why we are using React. And then I will go through some looking at the interface in general, just to review changes and improvements. And then there are things in Visual Analytics on React. They are a little bit different as before. So I will touch on two things that I think is important that to show you and demonstrate and talk about. And then at the end, we will look at the general enhancements and new features as well. So let's start then. React, why? What it is and why? First of all, React is sort of a JavaScript framework, which is a very common framework today, and it's used to build web interfaces. And the old sort of framework that we used in VIYA was OpenUI 5. And it's actually OpenUI 5 has actually been around for a while now. So we really need to upgrade our user interface framework. So that is the reason why we are using React today. But what does that actually mean as an end user using VIYA? In general, all VIYA users will experience a more faster or a more snappier interface compared with before. I also think it's sort of a new modern look and feel as well. It feels a little bit modern as before. However, this version will also come with some changes compared with previous VIYA version, but we will cover them as well during this presentation. In general, even if the interface itself has undergone a minor change or a different look or feel, VIYA is still Visual Analytics is still Visual Analytics. So users will still feel at home. So we haven't changed anything in the interface in terms of moving different menus from different places to new places, and so you will still feel at home. I promise you that. So that is the reason why we had selected or chosen React, and this is what React is all about. So let's take a look at the general interface changes or improvements. It's small things, to be honest. It's same, but different. As you can see at the screenshot, it looks very, very similar to previous versions, even if you could actually see a small change already in this example.
But there are some small things that have been changed or are a little bit different compared with previous versions. We have a new welcome page. On the left-hand side, we see the new one. This is the React version, and here we have the old one. It's almost the same. I mean, you still have recent, my folder, and that kind of stuff as before. The thing we have added, for example, the recycle bin has been added into the welcome page. Maybe you have deleted a report yesterday, and then you might want to retrieve that back. So that is possible now in the welcome page. What's also interesting, we also, as you know, we had this search possibility in the welcome screen as well in previous version. But what is new in React version, we actually using the VIYA search engine. So now you can use Elasticsearch. And what does Elasticsearch mean? Well, it's a more comprehensive search engine as the default one found in the previous version. So you can search for bits and pieces, not only the name of a report or something like that. You might be searching for a specific data that is connected to a Visual Analytics report. So it actually gives you a more expanded search or expanded search possibilities for searching for your reports. The thing that we actually have removed in the React version is start with data. We had that option in the previous version, but we have reckoned that no one is actually using that, so it has been removed. But if there are any complaints coming in later, it might come back. But I don't miss it. I never start a report by selecting data first. So I don't think that should be a problem. So that has been removed, the button for start with data. But let's have a closer look at these small differences in the interface as well. And I want to demonstrate those for you. I have screenshots of my demos in the slide deck. So when you get the slide deck later, you will have those screenshots in the slide deck included. So let's jump right into SAS Visual Analytics. So this is the React version we have in front of us. I mean, on first sight, you might not see any big differences, but there are some minor things. For example, as you know, you can build up a VIYA report with pages, and sometimes you want to rename the page name. So if I double click here on KPI dashboard, you can see we have a pop-up window instead. So instead of actually editing the text into the tab, we have this pop-up window instead. Just a minor thing, but it's a change. So my dashboard or something like that, I can change the title. So that is one thing. Another thing that has been changed is the text. So for example, this is a text object. So if I want to edit this text, in previous version, you were actually able to modify the text directly in the canvas or in the page body. But now, as you can see, we will have this pop-up window instead. So here we can do some changes as usual, as we had done before, but the only change is that we have this pop-up window instead. Another thing that also has been changed is that if I want to modify a title, maybe for this bar chart, again, if I double click on the title, you will have this pop-up window instead. Small things, but it's a little bit different compared with before. Another thing that is new is the method to expand report filters or prompts or page or the page control area
for prompts and filters. So instead, in previous version, we had go either we can expand them using the page menu or the application menu for the report controls. But now we can actually click on this arrow and we can expand the area for our report filters and prompt, and the same goes for the page filters and prompt as well. A nice little enhancement, I have to say, but still a minor thing. You can still use the old way to expand the page controls, of course, but I think this arrow is a smooth little minor enhancement, actually. If we look at the way working with visual analytics in general, so for example, if I start from scratch, I have a complete new page in front of me. As you can see now, it's a little bit different. In previous version, we had the templates, the page templates as a sort of a slide menu at the bottom of the page, but now we have a button here at the center. So if I select that one, it will actually bring up my different templates that I have currently available, and I can select, as usual, I can select the one I want to use, and then I can continue working with this template if I want. So that's a little bit new, and I think it's nice because it saves some space, because if you in the previous version you needed to expand this menu from the bottom, and that actually sort of increases the size of my page when selecting templates in the old-fashioned way. Otherwise, when you're working with data, for example, if I want to look at something, maybe I will select transaction month and product sales, and I drag that into my canvas. I don't have experienced any difference sort of how to work with VA in general. If I drag in a bar chart and if I select something here, a category, for example, it's the same as before. But there are some new things. If we, for example, look at the roles panel, and that is actually a very nice feature. So if I want to delete, for example, product line from my bar chart, in previous versions, it actually requires a right click and then remove. But now, as you can see, if I hover over, I don't need to select it. If I hover over product line here, I have this recycle bin available, so I can actually use that to remove that from my bar chart. So that's also sort of a minor enhancement, but it actually reduces the number of clicks needed when dealing with the role panel, for example. Yes, I think I need to check my checklist here, but in general, working with VA is absolutely the same. I haven't seen any sort of difference in working with VA on a daily basis. So that was the interface sort of, but in general, as you can see, if I choose the option menu, it comes up very quickly than before. And the reason for that is that with the React version, we have reduced the sort of memory footprint in the web browser. So to actually do the same thing as before, we can do with less sort of memory footprint using the browser, for example, and that speeds up the general experience working with this VA or this React version.
So that was my first demo, just to show you the interface, the minor changes. I mean, it's not big change here at all, as you can see, and the experience. I mean, I think the look and feel it feels more modern, and of course, everything is more snappier or faster working with the interface compared with the previous version of Visual Analytics. Yeah, and that's what I also noticed first time when I tested this. So it's so funny when I know the difference between the old version and the new version, and it's you can't really see it on before you actually try it out yourself. Yeah. And it's those small things that, like, you used to wait. Let's say the difference might be like 200 milliseconds or something like that. It's not Yes. big thing, but earlier you were always thinking that, okay, is my connection to the internet, is that a sluggish, or why I have to wait that is it now popping up the menus and stuff like that. And now when it's so smooth, so for me it was a really big difference for how nice it is to use the new version. Yes. It's a funny thing, but you kind of get it when you first try it yourselves. Yeah, you're absolutely right, because I mean, it could be a couple of hundred milliseconds. Yeah. For example, the option menu in previous version, it actually took maybe 3 seconds to load, maybe 2 seconds or 4 seconds, but now it actually almost immediately comes up. I mean, it's small. It's a small thing, but it increases the general end user experience. And then you realize that why I did it earlier like that. Why did I have to wait earlier that it loaded so long time? So let's hope everybody get to React as soon as possible. And worth mention, the plan is that we are actually converting all our VIYA application to React. So it's not only VA. So maybe in 2 years, all the current application on VIYA will be based on React. And I think the big thing that they are working on right now is to convert SAS Studio to React as well. Okay, so let's go back to my presentation. And the next thing I want to discuss is the more sort of bigger or major changes compared with previous versions. And we can see there are 2 major sort of difference compared with previous version. And the first one is that we now have a new open data dialog in VA. I mean, to be honest, if you just open up a data as you have done before, it's not a big change, to be honest. However, we have new possibilities. Again, it's a sort of a completely new approach. And the new thing is that we are using SAS information catalog services behind the scenes. And that means that we also have Elasticsearch here available for us. And that means, I mean, normally when we open up a data set to work with in VA, we will actually search for the using the name of the table or something like that. However, if you have set up the information catalog services using different sort of what I call crawlers and that kind of stuff, you could actually expand the search in terms of, you could actually search for column names. For example, if I'm interested in looking at sort of columns like sales or something like that, I can use column names to search for specific data that has that specific column name in that table. So it actually gives us more sort of power in terms of searching for tables when open up data in VA. And there are some other changes as well. I will actually show you right away. So I would jump over to my demo environment. In this case, I will actually open up a new complete report from scratch. And if I head over to my left data panel here, I will click on that. You can see now it's a little bit different.
The new things that we have two new buttons here, add data, and we also have the possibility to import data right away. So we can import an Excel data right away from the data panel. Also new is that we also have my 5, I think it's 5 by default, use tables that I've been working with. So I can actually use this dialog here below to actually open up a data that I have been working previously with. So this is my recently used data. I think that is very nice. I actually use this very much. In the beginning, I didn't sort of notice that this was available, but now after a while I've been working with the React version, I actually use this a lot to actually open up data that I recently have used. I mean, I think it's normal because when you are using or working with data, it should be available here. So that's a quick way to actually get to that data quite quickly. But normally, maybe we want to look and find data. So if I click on add data, and currently, I don't know why, but it's quite slow to actually sniff through all the data on my demo environment. I don't know why. But this is the new interface to look up and open data in VIYA. Again, we have also the possibility to import data. Of course, I can do a classic search like SAS. That was maybe not good. That was wrong. I want cars. like cars. So now I'm looking for something with cars. Could be actually anything. Could be a column name, could be data set. So I don't have defined anything. So I look for everything that includes cars. And this guys, we have car and then we have card summary. So it's a quite open search. However, what I can do here is I can use Elasticsearch. For example, I want to look at a specific library. And the good thing is it actually stores the recent searches that I have done previously. So that's nice. But if I want to look at a specific library name, a CAS lib, public, for example, I can use that and it will actually list all my public data sets. Also nice, good to know is that even if this data is not loaded or loaded into CAS, if you have a SAS HDAT file behind the scenes, it still will be listed. So even if you find this data in the open data dialog, it might not be loaded yet. But if you double click on maybe this table, it will actually automatically load that data into CAS if you have the SAS HDAT file available, of course. But that's also very nice. So you don't need to move to manage data to reload your data. It's actually taken care of directly in the interface. So that's quite nice. I think they have restarted the information catalog, so I can't search on column names. For example, I know I have a data set with horsepower. It doesn't work today, and I think somebody has restarted or sort of restarted all the information catalog services today. So maybe a demo or something like that. But you could actually use column name, search for column names if you like as well. But then if I open up, maybe I want to have my Insight toy, maybe this one, so I can double click on that one. And as before, you can see we have added this table into VIYA as before. Nothing strange there. Let's see. Yes, I just want to, we can actually open up another data set because I will need that in my next demo. What I also think it's nice, in this dialog, we also have my favorites and my recent. So for example, I also have my recent tables here that I have been worked with. So they are available here. And I also can flag data as my favorite, and I haven't done that yet, as you can see, but then I have my favorite available here as well. So that's
quite nice. To be honest, I'm always in the available available state or mode here when I'm selecting or searching for data. But I want to add another data set as well. Just for the next demo, I think it's this one. Yes, we will add that one as well. So we have that ready soon. Yes, just to mention, we still have the managed data, still the old-fashioned way to search and open data, so that can still be used if you want. So that's still in there. But I don't think the new open data dialog will impact you. Maybe you will be a little bit lost in the beginning, but I mean it's pretty straightforward, to be honest. So it's a change, and the big change is that it's based on information catalog and Elasticsearch. The Elasticsearch engine has been added into the open data dialog as well. We had the information catalog demo a while ago. It's a really good looking tool, so it's very nice that they are integrating and everything's coming together now. So yeah, I think that's a good point. Maybe it's not perfect yet, to be honest. I really want to have more options in here. But as you say, as I said, I mean, everything comes together. Why not utilize the central information catalog that is now available on VIYA? So why not? And in production environment, when you have multiple databases outside of the SAS, you have access in there, and it's so much more searchable. So there's really good benefits awaiting to be just picked up. Yeah. Okay, let's move over to the next thing. And this is something that is very important because this is actually, I mean, the expression builder in VA is very central and it's very important because, I mean, if you are using VA, creating report dashboards, you will always create a new calculated item. So we have a new expression builder interface now in VA. It's a little bit different as before. It's a complete new approach. To be honest, when I started testing this back in March this year, I was quite confused, to be honest. But after a while, you get into it. So I mean, today I don't even think about it. I still miss something, or I see areas that could actually improve a lot, and I have continuous discussions with R&D regarding that, or product management. But the new interface is a complete new approach, creating data items. And it's sort of the best of two worlds. So the first thing is that by default, it actually uses a sort of a type ahead concept for faster. So you can actually start typing if you know what function you want to know. I strongly believe that is far more better than previous version of VA. I don't know if you have tried the text mode in previous version. I actually had a hard time to actually do something in the text mode in the old expression builder, but now with the new one, it's actually very, very nice to do that. However, if you are a new user, maybe not a user with coding experience, we have built-in wizards and guidance still in the expression builder, so you don't need to type anything actually. And it's also, the expression builder is also valid for when you are creating filters for objects in VA. But I think it's better to look at it, and I will show you some example where I use the type ahead example, and also using the wizard guidance approach in the new expression builder. So let's get back to VA, and here I can actually use this report. We have some data sets available here. So what I'm going to do now is head over to the left data panel again. The correct data set has been selected, and now we will move into the new calculated item,
which now will be displayed in front of you. And this is the new expression builder. One thing that you see here is that we have a new button here for creating a new parameter. This actually allows me to create a parameter directly in the expression builder interface, and that's very nice, to be honest. Several times when you're starting off creating a calculation, and then you came across that you need a parameter, then you need to jump out of the expression builder and create the parameter using the new data item menu. But now we can do that directly in the expression builder. So I want to show you some examples. I will actually start up with the type ahead concept. So what I can do here is I can actually simply start typing something. I want to do a division with some aggregated functions. In this case, I will use sum. So in this case, I will start with the function sum. And as you can see, when I type, suggestions are coming up. And as you can see, I want to use the sum function. So I will select that right away. And then I want to use by group. And then I want to use product sale. So this is the type ahead, and then I want to divide that with another sum. I will select that, and this time I want to do it for all. And then again, product sales over here. Perfect, and now I'm done. And again, I can select a new format if I want to. And I also can add different scopes as we could do in previous version. So this is the type ahead method working with the new expression builder. And if you have been working with VIYA for a very long time, you know all the functions and what you want to do. I mean, the type ahead approach is more faster than the drag and drop. However, if you don't like to write code, you can actually combine writing the expression and using pop-up wizards. But I will show you how the pop-up wizard works. So I will delete that. By the way, you can also add comments like this into your expression as well to actually explain something. That is something new. As well. So you can actually add comments into your expression. One thing that I want R&D to do is to increase the size of the text of my expression. But never mind, I will actually delete this one like that. And now I want to use the sort of the wizard pop-up guidance approach instead. So I will head over to operators, and in this case I want to do a division, so I will select that one, and as you can see we have placeholders in this division. So the thing I need to do is to place myself or the cursor within the first brackets or parentheses, and then I want to add a function. So I will head over to the function menu, I can search, I want to have the sum. And now, as you can see, we have this pop-up. So here I can select by group, and here I can search, of course, product sale. So I want to use product sale. That's okay. And then I want to add another function here, like sum, and this will be for all. And we will search for product sale here as well, and that's fine. So it's the same expression, but in this case, I'm not typing anything. I use the pop-up wizard window instead. The good thing is, if I want to change something here, maybe I want to change this part of my expression, what I can do here is to right-click here and select Edit, and the pop-up window will appear. And this pop-up window will also appear if you have written this expression also. So it's always available for you. So again, if I want to change this one, the first part of my division, I can right-click and select Edit.
Another nice thing, as you can see in this right-click menu, you could actually change all occurrences of something. Maybe you have copied a very advanced expression, including data items that are not included in your data. You can actually use that to change that to something else. That is actually very nice. And I actually discovered this just a few weeks ago. It actually has been around from the first version. Another thing I want to show you, because this is a very common question that I get from my customers, is that how about can I still select values from my data? For example, when I use the in operator. Yes, you can, and that is very important because that is very convenient. So in this case, I will use the if else. And again, I will do a function. I will look for in. It's here already. And as you can see here, the customer is actually loading all the distinct values for the customer. I have about 45,000, so it will take a couple of seconds. This is not snappy, but okay. There we are. Maybe I want to go to country, and then I can select this pen, and then I can select Argentina, Denmark, France, Germany. So I can actually look up my data. For example, that is very convenient when you are using in operators. And again, if I want to edit this one, I can go back here and right click on this part and select edit, and then I can go in here to add or remove values. So this is very important. That was actually one of the first concerns that I heard from our customers. What about selecting values from a category when using, for example, an in operator? Now my dog is barking because my son is coming home. Sorry for that. Let's see if I have missed something. And again, yeah, just one thing I want to show you. What I think is actually very nice. I think in previous fans meeting with you guys, I talked about the aggregate table function, and I really like the pop-up sort of approach for the aggregate table. And what I really like is the information and help and guidance that you can actually scroll here using the pop-up window. And I also think, I mean, this is more sort of logic, the way to set up this aggregation fixed, and I want to base that by, for example, country. Okay, and then I want to have that, and that's the final aggregation that I want to have this value visualized. So I think the logic behind this pop-up window is more convenient than before. I still actually, I can just mention for you, I have discussions with product management to add more convenient things into this, such as quick calculations. We still have quick calculations in the left data panel, so you can still do those, but it would be very nice to have them as well in the expression builder. So that's the expression builder. Do we have any question about the expression builder at this point? Well, I think when you are using it for the first time, you will feel sort of not that comfortable maybe, but after a while it actually is very nice to work with. But still, as I told you, I have some suggestions that I have brought forward to product management to actually do the expression builder even more powerful and better for the future. So hopefully we will see those changes very soon. And I for each monthly release, I see enhancement in the expression builder.
So it compared with the version I worked in March, it's a huge difference what we have today. Okay, let's go back to my presentation. But I think this new expression builder is one of the biggest changes that we see on this React version. But I think I think it is actually a very interesting and a very nice approach to have these two sort of approaches to be able to type your expressions, but you can also use these built-in wizards guidance for maybe new users using VA, but also for users that might not have any previous coding experience. The final thing I want to go through are the sort of general enhancements that I want to show you. I have some examples here that I want to show. It will just take you a few minutes. A new thing that I also think is very nice is when I use the data panel. I don't know if you have experienced that before, but when you are starting to select things here, as you can see here, we now have a checkbox. So it's very clear now in the React version what you have selected using the data panel. I was confused in the previous version because it was not that clear what has been selected or not. Best practice was to look down here if you have this clear selection button active here, then you know that you have some selection done. But this is a much clearer approach to actually overview what you have selected. So that's very nice. Another thing that I think is very nice is, for example, in this case, I have sorry. In this report, I have two different tables active. And as you can see now, I have in this table active. And when I want to work with the bar chart, for example, I can go in here and assign data. I want to select a category. Another nice feature is now as this bar chart is not connected to any data, and as I have activated inside toy this table in my data panel, now I can actually change that in here, which I think is very nice. Before that, we needed to go back here and change it in here before I can do the assigned data. But now I can directly in the assignment window do change the data I want to use to assign data roles to this bar chart. So I think that's actually very nice. And the last thing I want to show you is that we also have a new sort of custom category creation option. So based on groups, we can now create custom category on numeric value. For a classic example on this age variable. So I want to create age groups, for example. So what I can do now is to right click on this one and select new custom category. And what I can do now is I can go to this menu here and select generate groups. So in this case, I will name it age group, and I want to have maybe 5 age groups and press OK. Why I went 12? Did I do something wrong? Maybe. Number of groups 5. Yes, no, it's okay. So now I have divided these into 5 groups. It's not that dynamic, as I might show some of you in my tips and tricks series. But now I can actually more quickly create age groups based on the number of groups that I want for my age. Of course, I can go in here and adjust the intervals afterwards if I like, but I think it's a nice little feature that has been added to create new custom category, especially if you are basing your custom category on
on a numeric variable or column, for example. I mean, there are some other things that has been enhanced or added. For example, if you are using S3 services, you can now configure a single sign-on authorization, which is very good. So you don't need to have individual S3 sort of licenses to use these S3 services. So now you can actually use one for the entire organization. A number of enhancements are now found in the forecasting object and some other things. Actually, the new custom category window I already showed you. And then we have some minor things that has been enhanced as well. I will not go through those. You will have this PowerPoint presentation at the end. I can also recommend you to go to our What's New in SAS Visual Analytics on support.sas.com. And then you can read all about the new thing that have been arrived on the React version. So if you look starting off the 2023-06 version, you can actually go through the What's New material for those minor changes or new features that has been added to Visual Analytics lately. But today I covered the most important things about this new version on React. And that's it. I have to say that it's nice to see all the new features that are coming so frequently. So usually earlier we used to wait these kind of small things half a year to pop up in EG or some other tools. And now it's every month we will see something new. Yeah, and of course really nice. One side of that is that when they redesign something, the first version might be not perfect, but it's not that big a deal because we don't have to wait 1 year to make it better. But they make a change, then there's a lot of us telling that, okay, now this is good and this should be better like this. And then we just wait a while. And the more people are giving feedback, the faster the outcomes will be there. So it's nice to know, yeah. The next topic, dynamic parameters. This is a sneak peek. It's coming in February next week on VIYA 4. And the reason why I want to talk about this is actually quite personal because I have been waiting for this feature for a very long time. And now finally, I've been picked up to test this new feature. I have been testing it for a couple of weeks now. And I mean, I think this is very, very interesting. Previously, when we have defined parameters, you recognize this window. You can define a parameter, and it could actually contain one or multiple values, such as characters, numeric values, or dates. And then you could actually assign sort of assign parameters to control lists or control objects, such as drop-down lists, etc. And parameter value can be set then based on what you have selected in that specific drop-down list. I know many customers are using parameters because it adds sort of more dynamic or more flexibility into your VA report. You can do more things. But now with the dynamic parameter, what does this actually mean? Well, it actually means that you can link an expression to a parameter. So what you now can do, I would jump over to my menu demo environment. So when I go to the right data panel and then if I go down here and select a new parameter, you can now see we have a new option here said edit as an expression. So what I can do now is to do something here. Maybe I want to do a distinct count based on vendor, maybe, or for all first, and then I think we have vendor. Yeah. So now when I've done what I have done now is I have
done an expression and the parameter is actually carrying this value of this expression. So that is completely new. So now I can link an expression to a parameter. So you might thinking, oh, so what? why is this so revolutionary? Well, I think you can do there are so many interesting things about dynamic parameters, and what I really think, or I know it's actually the holy grail for benchmarking, and of course advanced simulation and what if analysis. So if you can connect an expression to a parameter, and then you can have other dynamic parameters, imagine what you can actually do with this. So it opens up complete new doors to do things in VIYA that was not possible before. And I've seen the roadmap ahead, what kind of functionality will be added. It's actually very interesting what will be happening here in the near future. When you are dealing with dynamic parameters. But I want to show you a classic benchmark use case. And the thing is, what I think is so nice, by default, dynamic parameters are immune against filters and actions. You might think this is strange, but in a benchmarking perspective or in a benchmarking use case, this is actually very important to be able to control your totals. So just to demonstrate what I mean here, so I have created this dashboard. I will actually reset everything. And here I'm using a dynamic parameter. So this is calculated using a dynamic parameter. It actually it's a distinct count on vendors. And here I have the classic one to calculate distinct vendors. If we look at the classic calculation here, number of vendors classic. Here we are, edit. As you can see, this is the distinct buyer group vendor. That is the classic way how we did it before. However, now I have used the dynamic parameter and see what's going on here. So if I start to select things here, we can select different things here. And as you can see, it actually doesn't impact the dynamic value at all. So I'm actually forcing this to be intact. And what does this mean? Yes, so I will actually deselect everything here. So I will move over to the next example. So when you are dealing with benchmarking examples, for example, we have the order amount percentage of total. Now everything is deselected. As you can see, it actually has the same value. And this is the classic way to calculate this. We can actually preview that one just quickly. Edit. So it's a division, sum group by order amount divided with sum for all order amount. The classic way to do that in previous versions. However, this is the same calculation. So if we look at that one, you can now see the first part is as before, but then we have the parameter here. We are using the parameter value instead. So that means that this will always be calculated based on the total. It doesn't matter what I'm filtering here. So if I select a specific distributor, I will select a different interval of order amount. You can see now that this is actually maybe the percentage I'm actually looking for, because it's still based on the total. And the classic one is based on what is filtered. So this is a huge difference depending on what the end users are expecting here. This was quite tricky before. Many customers needed to pre-calculate those different totals before loading data into CAS. You could actually use maybe aggregate table in some occasion, but this using the dynamic parameter gives me total control what I can do here. And what's also very nice is this list is very long. See what's happening now if I just want to select the first three countries.
I mean, it still calculates correctly, and this is very, very wrong now. So, I mean, I think this is one of the major things that I know that customers have been asking for this for many, many, many years, to have a sort of an option to actually be able to calculate on the complete total without any impact from filters or drop downs or whatsoever. And what you can do, I mean, by default, is immune against filters, but you can actually add in sort of logic into calculations. So here we have the dynamic parameter. And again, if I select those here, you can see it works as expected. However, if I select something in the product line, you will see it will actually act a little bit different. So this means that I can actually control how I want the total to be acting, as you can see in the last column over here, just to give you a nice sort of preview what this dynamic parameters can do. And there's a lot of other use cases. I just want to show you one thing before I leave you guys, and this is something that customer has requested since the first version of Visual Analytics was released back in 2012. And now we can actually do that. You can see here we have a drop-down list where we are selecting a date. In this case, we have a year and a month. And what I have done here, if you look down here, I have created a parameter called max date month. So if we look at that, it will actually calculate max for all order date, right? So this parameter will always include the maximum date available in my report. So what I can do now is I can go to this drop-down list. Now it says 2015-05. If I go to the option menu and go down here, now we have a new selection box here in the option for the drop-down list. And as you can see now, I can select this dynamic parameter that I have selected. I press that one. Nothing happens yet. You can see it's still 2015-05. I will just save this report, and then I will reopen the report, and now we will see it will actually show the maximum value in my drop-down list. And this is one of the things that our customers have been asking for a very long time. I have seen so many different workarounds to achieve this. Now it's very easy to achieve this with dynamic parameters. So that's also a very nice use case using the parameters. And those are the two examples that I have for you today. I'm still in the testing team, testing different things. So if I know something more until the next meeting, maybe it has already been released, then we can actually go deeper into the dynamic parameter if there's an interest, because I think this is fantastic. Okay, that was it. And as Kalle mentioned, it's nice to have those previews. It's really nice to see that they are actually addressing some of the requests and making things smarter and easier to users. So, but please be mindful that it's not out until it's out. So we'll see when it's going to be. But you said that it's going to be targeted at the beginning of next year. Yeah, February, the February release. Yeah. Eli syksyn SAS-julkaisut tältä vuodelta, ja Vegasissa oli yllättävänkin paljon ehkä sellaisia uutuuksia, mitä siellä kuultiin. Niitä esiteltiin vähän eri päivinä, niin avajaistilaisuuksissa ja muissa. Laitan tähän näin vähän sellaiseen järjestykseen, mitä ajattelin, että voisi kiinnostaa teitä. Ja hiikkaskaa väliin tosiaan, jos haluatte kysyä tai kertoa jotain kommentteja tai huomioita. Tosi mielenkiintoisia aiheita, ja osa koskettaa ehkä isompaa joukkoa, osa pienempää joukkoa, ja sitten on sellaisia
mitkä tulee tässä niin kuin lähitulevaisuudessa sitten ehkä, missä on ihan sellaista mielenkiintoista arkkitehtuurista kulmaa, mihin suuntaan SAS on menossa. Ja katsotaan, minkä verran keritään. Tässä meillä on vähän reilu puoli tuntia aikaa, niin miltä tämä vaikuttaa. Ja yksi tosiaan iso muutos oli tässä Vegasissa, että aikaisemmin SAS ilmoitti, että Enterprise Guide ei ole enää tuettu SAS VIYA 4-versiossa. Ja tähän tuli nyt muutos. Tästä on tullut paljon palautetta SASille, ja miten niin kun se siirtyminen SAS 9 arkkitehtuurista VIYAan tehdään. Jos niitä EG-käyttäjiä on paljon, asiat toimii, siellä ollaan tyytyväisiä siihen välineeseen, niin minkä takia käytettäisiin paljon aikaa siihen SAS-studioon siirtymiseen. Okei, ja tätä on nyt kuunneltu sitten isolla korvalla, ja täällä nyt julkaistiin päätös, että tehdään Enterprise Guideista yhteensopiva SAS VIYA 4 ympäristön kanssa. Tämä on se suunnitelma, ja tämä julkaistiin, mutta taaskin me ei voida olla 100% varmoja, että se tulee tai että milloin se tulee. Mutta tämä on se tämän hetken tilanne. Eli julkisesti on sanottu, että tämä tullaan tukemaan, ja tämä on linjassa sen muun julkaisun kanssa, mitä SASista sanottiin. Eli myös oli se, että SAS 94 M8 tulee saamaan jatkoa. Se oli toinen niin kuin iso asia, eli samalla tavalla kuin M8 oli tietoturvapäivityspaketti, ei uusia featureita, samalla tavalla seuraava tulee olemaan tuettu pidempään SAS 9 alusta. Se tukea jatketaan, kunnes toisin ilmoitetaan, tietoturvan osalta varsinkin. Ja tämä helpottaa nyt sitten tämä EG-tuki varsinkin tänne SAS 9 tai tänne VIYA-ympäristöön, että sitten tulee helpompaa siitä migraatiosta. Ei ole sellaista aikataulupainetta, että nyt 2028 loppuisi tuki siitä SAS 9 alustasta, tai jos halutaan käyttää enemmän sitä VIYA 4-ympäristöä, että mitäs ne EG-projektit, pitääkö ne kaikki siirtää sinne SAS-studioon, niin ei tarvitse. Ja tosiaan, nyt ollaan menossa jossain EG 8.3 taisi olla se viimeisin versio, niin EG 8.4 on suunnitteilla, ja silloin se liittyy sitten tähän VIYA 4-ympäristöön niiden API-rajapintojen kautta, mitä muutenkin hyödynnetään. Kohti niistä vielä lisää, mutta tosiaan ne yleisesti käytössä olevat elementit, objektit, tämä compute, files, folders, preferences, ne tullaan niin kuin liittämään sillä tavalla siihen, että sitä VIYA 4-ympäristöä voidaan hyödyntää. Siellä annettiin tavoiteaikatauluksi toi Q1, ensi vuoden Q1, niin katsotaan, tuleeko se silloin ja missä kunnossa julkaistaan, jos se julkaistaan silloin. Ja sitten pitää olla tietysti lisenssoituna SAS 94 jollain tavalla ja sitten sitä SAS Studio. Mutta jos tämä on sellainen asia, mikä on teille akuutti, niin olkaa meihin yhteydessä, katsotaan mitä ne teidän nykyhetken lisenssit on, mikä se tavoitetila on tai muuten, että vaikuttaako tämä jollain tavalla. Asia tuli meille myös niin kuin uutena ja tämä on sellainen tilanne, joka paljon elää, mutta katsotaan, että sitten se lisenssi vastaa sitä ne käyttötarvetta ja toivetta. Joo. Ja tässä on yksi esimerkki, miltä se voisi näyttää, eli ihan täysin samanlainen käyttöliittymä. Sieltä löytyy nyt sitten toisesta reunasta tosiaan VIYA 3.5 on ollut täällä näin, niin tulee sitten sinne serverilistaan ne VIYA 4 täällä näin, tänne listalle tuolla näkyy olevan liitettynä, että siellä on jotain VIYA 4 palvelimia jatkossa näiden muiden SAS 9 ja VIYA-palvelinten rinnalla, jos niitä on määriteltynä sinne, jos teillä on sellaisia ympäristössä olemassa. Ja silloin sitten se palvelimen vaihtaminen käy helposti tuosta käyttöliittymästä SAS 9 ja VIYA 4 välilläkin. Ja iso ero tässä on se, että tosiaan VIYA 3.5 oli vielä tällainen siellä palvelimessa sellaiset palikat, jotka pystyy keskustelemaan tämän perinteisemmän IOM
kanavan kautta, mutta sitten kaikki nämä modernimmat käyttöliittymät ja niin kuin alustat hoitaa keskustelua tämän REST-API-rajapinnan läpi, niin kuin SAS tekee myös sisäisillä sovelluksilla. Eli se tulee olemaan se tapa, miten EG ottaa yhteyden sinne VIYAn 4 moottoriin ja lähettää sitä koodia sinne sitten ajettavaksi. Ja siellä on paljon sellaisia palikoita, mitä joudutaan niin kuin siellä EG:n päässä myös niin kuin tuunaamaan, että se oppii, että se pystyy lähettämään sitä koodia sinne VIYA 4 ja vastaanottaa niitä logeja ja näyttää niitä tuloksia. Eli ei ihan sellainen päivitysjuttu, mikä toisaalta käy järkeen. Jos se olisi ollut helppoa, niin se olisi varmaan heti ilmoitettu, että nyt jatketaan tätä, mutta tosiaan siellä VIYA 4 sisällä ei enää ole sitä kyvykkyyttä, miten EG on aikaisemmin keskustellut palvelimen kanssa, niin nyt se rakennetaan sitten sinne käsittääkseni sinne EG-puolelle ja sieltä tehdään uusi se kutsurajapinta tuonne palvelimeen. Ja tosiaan tämä on tämän hetken tilanne. Siellä on paljon tilausta ja sille on paljon tarvetta ja tässä on tosi paljon käyttäjiä maailmassa, jotka käyttää edelleen EG:tä. Ja se on tuttu ja turvallinen. Monissa firmoissa on tosi paljon EG-projekteja, mitä voidaan suoraan hyödyntää tässä. Eli lyhyesti vähän sellainen roadmap, minkä varastin tuolta meidän slideista, että mitä se tulee pitää sisällä. Niin tosiaan siellä on VIYA 4, puhutaan compute server-kontekstista, eli siellä on ne palvelimääritykset, sitten siellä on pääsyt niihin kirjastoihin, ja sehän vähän tämä niinku sessio-käsite on niinku VIYA 4 ja SAS Basin puolella eri, mutta siihen rakennetaan se yhteys, miten se CAS-kirjaston yhteyttä pidetään yllä, miten se juttelee sen ympäristön kanssa. Sitten tosiaan, jos meillä on niin kuin levypinnan pinnalla tiedostoi siihen pääsyt, sitten ohjelmien lähettäminen, taulujen katsominen, tulokset ja logit, promptit, näiden hyödyntäminen. Ja sitten on erinäköistä SAS-sisältöä, SAS-kontenttia. Se on aikataulutettu sitten siihen seuraavaan, sinne kesälle ulottuvaan releaseen. Eli se tulee sitten niinku seuraavassa vaiheessa, kun nämä ensimmäiset saadaan ulos. Yes. Ja tarkoitus olisi tosiaan, että se jakelu menisi sillä kevyesti ja näyttää tällä hetkellä siltä, että siellä on se check updates mahdollisuus, jos teillä on oikeudet sitä käyttää, niin se pystytään sillä suoraan päivittämään, ettei vaadi niin kuin erillistä uudelleen asennusta. Sitten jos teidän organisaatiossa on sellainen tapa, että päivitetään ne EG ja muut jotenkin paketin kautta tai muuten, niin ne on myös tietysti tuettuja sitten, että sitten vaan pitää se paketti niin kuin päivittää. Ja sitten ehkä toinen, että mitä tästä ollaan niin kuin jättämässä ulos, mikä on selkeästi sellaista, mitä ei ole tulossa, niin sitä käyttöliittymää ei olla uudistamassa, ei ole tulossa mitään uusia taskeja tai steppejä sinne. Ja sitten siellä on sellaisia vanhoja metadataan perustuvia ominaisuuksia. No storage-prosessit on edelleen aktiivisessa käytössä monessa paikassa, mutta sitten on sellaista vähän vanhempaa teknologiaa, niin kuin information mapit ja OLAP-kuutiot, hyvin vähän ehkä niin kuin enää törmää niihin. Ja sitten rekisteröidyt taulut, jotka on niin kuin metadatan kautta rekisteröityjä ainoastaan. Se, että mitä tämä tulee käytännössä pitää sisällä, niin jäi vähän miettimään vielä, että sitten kun sen saadaan lisätietoa, niin selventyy vielä. Mutta esimerkiksi aikaisemmin on ollut tällaisia metadata bind libraryja, niin voisin kuvitella, että ne edellyttää sitä metadataa ja sitten sitä metadataa siinä samassa muodossa siellä VIYA 4 ei ole, niin se toiminnallisuus sitten siltä osin poistuu sen palvelimen käytön kanssa. Yes. Ja sitten jos summataan modernisointi, halutaan mennä sinne VIYAan, halutaan tehdä se mahdollisimman helpoksi. Eli siellä on käytettävissä jatkossa se Enterprise Guide ja datan muokkaukseen siitä ETL-työkaluista, niin se SAS Studio tulee olemaan sitten siinä kuitenkin se ensisijainen väline. Se on jo hyvin pitkällä se integraatio, niin se on helpompaa. Sitten streamlinataan sitä,
Eli siellä on niitä projekteja, niitä työnkulkuja siellä EG:ssä, käytetään niitä hyväkseen. Ja sitten sen lisäksi voidaan hyödyntää sit niitä VIYAn sovelluksia osana sitä EG-työskentelyä. Eli siellä on niin kuin selkeästi paremmat työkalut siihen raporttien tekemiseen, tuollaiseen eksploratiiviseen datan käsittelyyn ja sitten mallien hallintaan ja rakentamiseen. Eli hyödynnetään niitä. Ja monessa organisaatiossa, missä on se VIYA 3.5 nyt otettu vaikka ensin käyttöön tai 4 ja EG:tä käytetään sitten, jos jotain toista ympäristöä vasten, niin siinä se käyttö on monesti sellaista, että tutkitaan uutta aineistoa sillä visualisointityökalulla ja sitten sen jälkeen tehdään sillä EG:llä, rikastetaan sitä aineistoa. Siitä tulee vaan vähän saumattomampaa tämän myötä. Ja sitten tietysti tämä mahdollistaa sen, että se kassi on cloudi-elastinen, eli dynaamisemmin skaalautuu sitten sen tarpeen mukaan. Ja sitten siellä on jotain niitä laskentoja, mitkä kassissa on tosi paljon nopeampia. Monen muuttuja ylisummaamisia ja korrelaatiomatriiseja ja muuta sellaisia, jotka hyötyy suoraan siitä, että se tieto on muistissa ja sitten pystytään käyttämään sitä rinnakkaista laskentaa siinä. Tähän liittyen tuleeko jotain mieleen, jotain kysyttävää tai kommentteja? Onko tämä hyvä juttu? Joo. Samalla tavalla kun sä koodaat, niin nyt sä voit koodaa sitä kassia vasten suoraan. Aikaisemmin kun sä oot valinnut, että onko toi palvelin tai toi palvelin, niin sitten siinä listassa ei ole vaan voinut liittää niitä VIYA 4 palvelimia. Niin nyt voi. Ja sitten se lähettää sen koodin sinne ja jos siellä on kas-palvelin, niin sitten se pystyy hyödyntämään just sitä kas-koodia. Joo, tätä on paljon toivottu, että EG on tosi paljon maailmalla edelleen käytössä. Ja vaikka se SAS Studio koko ajan paranee, niin varsinkin jos on sen satunnainen käyttäjä, niin sitten voi olla enemmän kynnystä opetella niin kuin uutta välinettä. Sitten jos käyttää tosi paljon ja koodaa, niin sitten se pieni aikainvestointi, mikä menee siihen SAS Studio-opetteluun, niin tulee niin kuin tavallaan nopeasti takaisin. Yes. No sitten toinen, ja varmaan moni kiinnostavaa on sitten tämän ChatGPT:n villityksen myötä niin kuin alkanut tämä generatiivisen AI:n käyttäminen, ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi SAS-ohjelmoinnissa, tai ylipäätään mitä SAS puhuu tästä. Ja tästä puhuttiin tosi monella niin kuin eri tasolla. Sellaisia keskeisiä asioita, mitkä siitä julkaisusta niin kuin ehkä tässä nousi esille, niin SASilla julkaistiin silloin 2-3 vuotta sitten tällainen strateginen yhteistyö Microsoftin kanssa, mikä tarkoittaa esimerkiksi, että SAS on yksi niistä harvoista sovelluksista, johon voi käyttää ennakkoon ostettua Azuren pilvikapasiteetin niin kuin sellaisia kredittejä, ja niitä sovelluksia ei ole kauhean paljon. Ja sitten toinen on tosiaan se, että se Microsoftihan on niin kuin rahoittanut sen OpenAIin tekemistä tosi paljon, ja heillä on niin kuin niistä opeista sitten itsellään omat versiot ja pääsy tavallaan sen OpenAIin niihin malleihin ja muuhun. Niin SAS on nyt yhteistyössä Microsoftin kanssa sit ottanut sinne pohjalle sen Microsoftin vastaavan niin kuin tuotteen ja hyödyntää sitä osana näitä. Toki meillä on myös sitä omaa kehitystä ja siellä on joitain asioita, mitä me haluttaisiin tehdä eri tavalla. No yksi asia tietysti, että jos siihen halutaan mennä mukaan, niin pitää investoida. SAS on ilmoittanut, että miljardin verran voidaan laittaa tähän näin rahaa, että päästään niin kuin, saadaan tämä toiminnallisuus käyttöön ja pystytään kehittämään sitä. Ja yksi tosiaan asia on se, että se eettisyys ja luotettavuus, ne on tällaisia kivoja sanoja, mutta siihen on käytetty tosi paljon aikaa ja mietitty, että miten se homma toimii. Että jos meillä on aineisto ja käytetään koko internetin aineistoa, niin se on jollain tavalla puolueellinen aina. Niin millä tavalla me voitaisiin nostaa esiin niitä asioita kehittäjille, teille käyttäjille, että mihin asioihin pitää kiinnittää huomioon. Muistitko ottaa tämän ja tämän asian niin kuin, mietintään ennen kuin julkaiset näitä asioita?
Ja toinen asia se, että pitää olla tietoinen näissä malleissa, että jos mä ajan jonkun mallin läpi teen sille jonkun kysymyksen, esitän jonkun kysymyksen ja saan vastauksen X, ja sitten joku toinen esittää sille jonkun keskustelun jälkeen kysymyksen, sen ihan sama kysymyksen, ja hän saakin eri vastauksen, niin miten me niin kuin taklataan tätä ongelmaa. No sitten konkretian tasolla, niin kuin, tämä on sellaista, mihin pyritään niin kuin löytämään ratkaisuja, minkä takia ei ole ehkä hypätty ensimmäisenä sinne niin kuin, tekemään ja toteuttaa niitä, vaan pistää vähän enemmän niin kuin mietintää siihen, että okei, mitkä on sen niin kuin tämän hetken kompastuskivet ja miten niitä voitaisiin lähteä ratkaisemaan. Ei me olla tietysti ainoita, jotka tätä tekee, mutta siellä on niin kuin mietinnässä paljon hyviä asioita. Käytännössä 3 sellaista asiaa, missä voidaan edetä jo niin kuin hyvin nopeasti ja helposti, on tietysti tämä Large Language Model, LLM, joka tulkitsee sitä meidän sanomista ja auttaa sit siinä tekemisessä, ja siitä nähdään kohta noita esimerkkejä. Sitten datan syntetisointi on tietysti yksi asia, eli miten me pienestä datajoukosta monistetaan samankaltaista aineistoa paljon tai korvataan aineistoa. Ja sitten on tuo Digital Twins, joka tästä on ehkä pikkasen huonosti generoitu AI-kuva, sillä ei varsinaisesti sitä ihmisen kaksosta tarkoiteta, vaan tietysti näiden prosessien tai sitten niin kuin tehtaiden tai muiden tuotantolaitosten tai prosessien niin kuin, digitalisointi, että voidaan sitä simuloida tai muuta. Niin näissä nämä generatiiviset tekoälymallit kyllä niin kuin auttaa meitä etenemään. Ja tosiaan tässä on nyt kokeilu mielessä generoin pari tällaista kuvaa sitten muutamilta näillä avainsanoilla kanssa. Tollaisia tuli. Hyvä juttu. No mitä tämä käytännössä ja mitä me nähtiin siellä lauteella esimerkiksi, mitä siinä ohjelmoinnissa, miten se voisi auttaa meitä? Niin tosiaan täällä on 3 sellaista pääasiaa, eli koodigenerointi, explain, selitä mulle mitä tämä tekee ja kommentoi se mulle. Ja tässä oli sitten koodi, eli kommentteihin kirjoitetaan se, mitä halutaan tehdä, ja sitten tuolla on generate code. Ja sitten sen jälkeen, tässä on nyt 2 eri demosta klipattu näitä, mutta sen jälkeen kun siellä on annettu se pyynti, niin se vähän katsoo, että mitä siinä aikaisemmin on tapahtunut, ja sitten se generoi tähän näin. Ja tämä on koodi, mikä on siis kaikkien muokattavissa. Se ei sitä aja ja se ei ole mikään black box, vaan se vaan niin kuin täyttää sulle tekstiä. Ja jos siellä menee jotkut datat väärin tai targetit tai jotkut muut, niin sen jälkeen sitten on niin kuin, tuunataan sitä sen verran, että se toimii. Että se vastuu on edelleenkin sillä käyttäjällä. Ja sitten tosiaan saattaa olla sit niitä, että meillä on sitä dataa, sitä harvemmin tulee kommentoitua, niin se tekee ne ensimmäiset kommentit sille. Jos halutaan, niin sitten okei, ne voi olla riittävän hyviä, tai sitten täydennetään taas niitä kommentteja, että minkä takia tämä kohta tässä tehdään. Ei pelkästään se, että mitä tämä prokki tekee teknisesti, vaan että minkä takia tässä kohtaa halutaan tehdä tämä importti. Ja sitten tuosta explainista ei ollut sellaista hyvää sallittua demoa, mistä olisi saanut tuollaisen screenshotin otettua, mutta sillä varmaan tulee olemaan aika iso merkitys sen koodin kirjoittamisen ja oppimisen kannalta. Et sille voidaan sanoa, että okei, tässä on tämä aineisto explain, ja sitten eihän mulla ollut siitä esimerkki, ei ollut. Niin se tosiaan sen jälkeen kertoo, että okei, tässä on tämä prokki ja mitä tämä tekee. Sitten täällä on tämä datafile, niin minkä takia tämä datafile on määritelty tähän, mikä tämä autti on. Eli silloin, jos sä et tunne sitä prokkia ollenkaan tai muuta, niin siinä on aika hyvin selitettynä, että mitä tämä yleisellä tasolla tekee. Se, että miten se siihen logiikkaan liittyy, niin sitä en nähnyt, että miten se ottaa sen huomioon. Ja sitten jos olette katsonut noita Vegasin demoja, ne avajaistilaisuudet oli ensimmäisen kuukauden verran näkyvissä. Jos olette niitä nähnyt, niin näette täällä meni aika nopeasti tässä esittelyssä.
oli just toi kohta, missä se on kirjoittanut tuollaista koodia, ja sitten laitetaan tuolta jostain tuolta noin isoksi, ja tässä ei nyt ole ääniä sen enempää, mutta tosiaan se tekee jotain, ja silloin oli tällainen binäärinen muuttuja, ja se haluaa, että käytä sinne tätä jotain SVM. Ja sitten tosiaan, kun siihen mennään päälle ja klikataan Generate Code, niin se tosiaan tekee sen ensimmäisen vaiheen siihen. Vähän aikaa se miettii ja käy läpi myös, mitä siellä on aikaisemmin tapahtunut, ja sen jälkeen tuottaa sen koodin. Sitten se on oma asia, että ajetaanko me se vai ei, tuunataanko sitä, näyttääkö se hyvältä, ja kohta me nähdään siinä sitten esimerkki, että miltä se lopputuloskin näyttää. Tollaista. Sinällään ei mitään sit ihmeellistä siinä, sen tutkiminen ja ajaminen, niin se on niinku ihan peruskauraa niin sanotusti. Yes. Kysymyksiä johonkin näihin liittyen. Ja ihan samaa mieltä, kukaan ei tykkää siitä kommentoinnista, niin se, että se edes niinku tekee sen alkuun. Et siinä olisi niinku joku sellainen alkupiste, missä kertoo sen niinku oleellisen asian. Ja sitten esimerkiksi, jos on osa softashan on sellaisia, että ajetaan jollain softalla sitten ne kommentit johonkin HTML tai muuhun, niin se olisi niinku ihan riittävää, että se kertoisi ja kuvaisi vähän, että mitä siellä tapahtuu siellä koodin sisällä. Siinä tosi hyvä, ihan samaa mieltä sen kanssa, että tällaisissa ne varmasti on niinku hyviä ja käyttökelpoisia jo tänä päivänä. Näistä kanssa sellainen varoituksen sana, tänne mä oon muistanut laittaakin, this is subject to change, eli tälle on niinku hirveä tilaus, imua on, mutta ennen kuin se on ulkona, niin se ei ole vielä ulkona. Muistaakseni tällekin oli, niinku, se oli tosi pitkälle viety jo tämä kokonaisuus, ja ne suunnitelmat tämän suhteen oli myös niinku, tosi pitkälle viety, ettei se pelkästään tähän niinku, lopu sit se niinku, generatiivisen tekoälykäyttö. Et siinä mielessä mukava. Ja tuosta vähän mainitsitkin toinen justiin se, että mihin se menee, pääseekö se dataan käsiksi, no sen ei pitäisi päästä dataan käsiksi, mutta pelkästään joskus sekin, että me niinku, yksi vaihe oli tuossa noin, että analysoi logia, mikä tässä oli vikana, tai tee jotain performanssianalyysiä, selitä mulle näitä asioita. Tällaisia on niinku ollut siellä kanssa niinku mietinnässä, että mistä ne suurimmat hyödyt tulee, että mikä tehdään ensimmäisenä, minkälaisia ominaisuuksia. Ja siinä aineiston käsittelyssä niin, sit voidaan käyttää niin kuin feikkidataa. No feikkidatassa on sitten ongelmana se, että se on liian tasapaksu. Ja siinä tulee tämä tekoälyn hyödyntäminen myös sen datan syntetisoinnissa. Ja Sasku on hyvä näissä tilastoissa, niin me voidaan niin kuin sille todelliselle tuotantoaineistolle, potilasaineistolle, mille tahansa, me voidaan ajaa siitä jakaumat, raja-arvot, kvartaalit, vinoumat, kaikki tällaiset tunnusluvut. Ja sitten me voidaan sille niin kuin datan syntetisointiohjelmalle sanoa, että tee mulle aineisto ja nämä jatkuvat muuttujat, niin tämä pitäisi olla normaalijakautunut tai pitää olla logaritminen muuttuja, ja tässä on nämä tunnusluvut, minkä mukaan niin kuin generoittaa. Ja sitten se rupeaa tuottaa sitä puppua, mikä ei ole oikeaa aineistoa, mutta se on oikean näköistä aineistoa, että sitä on helpompi käyttää. Ja silloin esimerkiksi tosi sensitiivistä tietoakin, niin kuka tahansa pystyisi kehittämään, ei nyt ehkä ihan kuka tahansa, mutta siis ihmiset pystyisivät kehittämään ja katsoa sitä aineistoa, tekemään sitä työtä ja testaamaan niitä, että onko se järkevän näköistä, pitääkö niille muuttujille tehdä jotain muunnoksia tietyissä kohdissa, että me voidaan käyttää tiettyjä analyysejä sen tiedon niin kuin, jalostamiseen. Ja sitten sen jälkeen, kun meillä on se malli tehtynä ja se on tehty sen vastaavanlaista niin kuin dataa vasten, niin voidaan siirtää se sitten siihen todelliseen tuotantoympäristöön. Ja siellä voi sitten olla koneellisestihan GDPRkin niin kuin ajaa siihen, että ne suosittelee, että ohjelmallisesti voidaan käyttää myös sensitiivistä tietoa, mutta tällä hetkellä se on hankalaa se sensitiivisen tiedon käyttöä, koska jonkun pitää kehittää se. Niin se, että
että meillä on kolmannen osapuolen konsultteja tai tekijöitä, tai sitten se on vaan niin arkaluonteista se data, että siihen ei saisi kukaan sisäinenkään kehittäjä niin kuin mennä ja koskea. Niin tämä saattaa olla yksi sellainen asia, mikä helpottaa sen arkaluontoisuuden suhteen. Ja sitten ne, mitkä asioista enemmän ymmärtää, he puhuu myös siitä, että vaikka meillä olisi pieni aineistojoukko, niin me voitaisiin syntetisoida samanmuotoinen aineisto ja kouluttaa sillä jotain mallia, että se synteettisen aineiston käyttäminen koulutuksessa on kuitenkin joskus parempi kuin vaan monistaa sitä aineistoa. Ja katoin muutamaa eri välinettä ja huomasin, että meillä oli esimerkiksi tähän Copilotin esiversion omassa organisaatiossa hankittu tällainen enterprise-tason lisenssi, joka ilmoittaa siinä, että siellä oli pitkät klausulit, että your personal and company data are protected in this chat. Ja kun mä luin sitten ne, käytiin tästä paljon keskustelua, niin meillä on aina aktivoitu tähän Edge-selaimen kautta sisällä Bingissä olevassa chatissa tällainen, että nämä aineistot ei lähde mihinkään ja niitä prompteja tai tuloksia tai mitään tähän liittyvää niin ei käytetä niin kuin mallien uudelleen koulutukseen. Eli nämä on nyt tulossa sitten sellaisilla kaupallisilla toimijoilla ja myös Microsoftin se Copilotti niin on sellainen, mikä on mitä he varmasti niin kuin puskee moneen paikkaan siinä vaiheessa, kun se on siinä vaiheessa, että pääsee siitä beta-testauksesta eteenpäin. Jossain päin maailmaa se on jo aika paljon käytössä, mutta harvemmin ilmeisesti Suomessa vielä. Mutta tässä oli yksi esimerkki. Mä kirjoitin sinne, että tarvitsen esitystä varten kuvitteellista dataa ihmisistä, lempinimen, ikä, palkka, diagnoosin nimi, tee 10 riviä CSV-muodossa. Sitten se tekee, täällä on niin kuin, sitten nimi, ikä, palkka, diagnoosin nimi. Ja tuossa on copy-nappula. Ja tässä on vähän tärkeää, että minkälaista tekee. Jos sieltä pyytää, OpenAIssa oli ainakin sillä, että tee mulle potilasdataa, niin se ei suostunut tekemään sitä. Kun tänne lisää kuvitteellista dataa, niin sitten se tietää, että okei, tänne ei tarvitse olla todellista, että tähän ei ole pääsyä ja niin poispäin. Mutta tietyllä sanakäänteellä siltä voi pyytää tällaista. Ja sitten se oma käyttäjän vastuu on siinä, että ei yritä esittää sitä todellisena. Tähän mä nyt laitoin palkkatiedon, kaikkea tällaista vähän sensitiivistä, niin kuin, että mikä kenenkin palkka on ja diagnoosi. Tällainen, sitä ei ihan noin vaan saisi käyttää. Okei, yksittäinen data, ihan hyvä, mutta jossain tapauksessa esimerkiksi tuossa VA:ssa olisi kiva näyttää vähän, että mitä jos sulla on useampi taulu. Sitten kun sille sanoo, että okei, muuta edellistä taulua niin, että diagnoosin nimen sijasta tulee numerinen diagnoosi-ID, ja teet toinen taulu, josta löytyy diagnoosi-ID ja diagnoosin nimi. Näin saan esitettyä relaation. Ja sitten se tekee joukon hakuja ja generoi vastauksen CSV-muodossa. Ja nyt se on vaihtanut sen diagnoosi-ID:n tänne näin, ja sitten toiseen tauluun se on laittanut flunssa, allergia ja diabetes. Ja tällaisia niin kuin taulukokonaisuuksia ja relaatioitakin pystyy niin kuin nopeasti tekemään. Ja se, että onko se nyt 10 riviä vai 100 riviä, niin se on sitten omassa niin kuin päätännässä, että minkälainen siitä tulee. Mutta se on sitä datan syntetisointia. Meillä on jotain ykkösiä ja nollia ja sitten tällainen kuva tuli nyt datasyntetisointi hakusanoilla plus jollain muilla sitten aikaiseksi. Eli sellainen demoaineiston tekeminen edes sisäiseen käyttöön tai siihen kehittämiseen, niin näihin on aika hyvät välineet olemassa. Toki tässä mä en yrittänyt sanoa sille, että missä haarukassa ikä pitäisi olla tai miten jakautunut tämä palkka pitäisi olla, missä haarukassa se pitäisi olla tai tällaiseen. Että SASin siinä syntetisointimoottorissa on mukana näitä. Se datan syntetisointi on koodipohjainen tällä hetkellä, siihen ollaan niin kuin suunnitellaan sellaista graafista käyttöliittymää. Katsotaan, että minkälainen siitä on sitten tulossa. Mutta nämä on sellaisia niin kuin kokonaisuuksia, ajatuksia, mitä siellä niin kuin nostettiin esiin siellä Vegasissa, mitkä saa paljon huomioon, mitkä on niin kuin aktiivisen kehittämisen kohteena. Tuleeko tähän mieleen jotain
kommentteja tai kysyttävää? Meillä on 6 minuuttia vaan aikaa. Aika menee nopeasti. Teidän pitää tulla siihen seuraavaankin, missä olisikin tarkoitus käydä vähän aktiivisemmin tätä VIYAa tai Workbenchia ja ehkä sitä App Factorya vähän, mitkä on ne 2 seuraavaa. Klausuulit tähän näin kanssa. Kaikki nämä voi muuttua. Tämä Cloud Workbench oli sellainen, minkä aikataulutus oli tuonne loppuvuoden ja ensi vuoden loppupuolelle, eli vähän isompi kokonaisuus. Lyhyesti tämän hetken ajatus on se, että tämä toimii pilvestä. Klikkaamalla saat oman ympäristön pystyyn. Se toimii oletuksena Microsoftin VS Code käyttöliittymällä tai Jupyter Notebookilla tai sitten oli Jupyter joku toinen versio. Ja sitten kun se ympäristö on olemassa, niin jossain slaidissa oli mainittu myös, että TG:tä voisi koodaa tätä vasten. Hyvä. Se on tosi kevyt ympäristö. VIYA on aikaisemmin vaatinut aina tosi monta korea, tosi paljon muistia. No paljon, mutta verrattuna SAS 9 ympäristöihin ne on ollut niin kuin järeitä ne ympäristöt ja siellä on ollut paljon merkittävä määrä muistia. Että niissä on ollut jonkun verran myös se rautakustannus on ollut sillain aika jonkun tietyn kokoinen. Tässä esimerkissä käynnistetty ympäristössä oli 2 korea, 8 gigaa muistia ja sitä voi nostaa halutessaan niin ylös kun haluaa tai kuinka paljon lompakko kestää. Ja tosiaan käyttöliittymänä tai ohjelmointikielinä siellä voi suoraan koodata Pythonia, R:ää, SASin kielistä basea, VIYAa, vaikka siellä ei ole CAS-moottoria sisällä, niin se osaa käsitellä niitä CAS-komentoja, eli VIYAn ohjelmointikieltä täysin. Siinä on yksi esimerkki base-koodista ja siellä on lopputulokset ja tuossa on nyt sitten taitaa olla Python-koodilla sitten tehty esimerkki. Molempia näytettiin siinä demoissa. Nyt aika loppuu kesken, niin ei käydä sitä sen enempää ensi kerralla, jos keritään. Ja tosiaan täällä on sitten työkalut. Tältä se voisi näyttää. Kerkeä varmasti muuttuu moneen kertaan. Mutta se, että meillä on se niinku perusympäristö ja sitten jos sä teet jotain sovelluskehitystä tai mitä tahansa, niin se voi olla, että sulle riittää tällainen pieni 2 koren purkki. Niin täältä näkyy, että kuinka monta tällaista niin kuin pop-up-ympäristöä sulla on demoja varten tai just jotain mitä tahansa kehittämistä varten. Käynnistät sen, teet kehitystä, otat ne tulokset talteen tai ne koodit ja sitten sammutat ne täältä näin. Ei tule mitään sellaista ylimääräistä. Mikä tässä oli mielenkiintoista, niin oli se, että tämä on ensimmäinen kerta, kun me nähdään tällainen hyvin kevyt ympäristö, joka pystyy pureskelemaan sekä SAS 9 ympäristön koodia että VIYAn päälle kehitettyä koodia. Ja tämä on hieno, itse innostuin tästä, koska aikaisemmin on ollut ehkä vaikea nähdä, että jos on sellaisia pieniä organisaatioita, millä on vain muutama käyttäjä, niin on saattanut olla vaikea niin kuin mieltää, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Ja mä näen, että tässä on paljon potentiaalia niille varsinkin pienemmille ympäristöille, silloin se käyttö ei ole mitään massiivista. Ja sitten App Factory. Meillä on edelleen SAS AF-sovelluksia. SAS AF niin kun konsepti, ne jotka tietää, ne on jostain 80-90-luvulta niin kuin tehty sellainen alusta, minkä päälle voidaan tehdä, SAS-koodin päälle voidaan tehdä käyttöliittymiä. Meillä on tänä päivänäkin niitä edelleen. Se on sellaisia sovelluksia, jotka on niin kuin pyörinyt vuosikymmeniä, ja niistä ei haluta millään niin kuin luopua, koska ne on tosi hyviä. Ja tähän tarpeeseen on nyt sitten modernimpi työkalu, ja SAS App Factory, joka on sellainen helppo sovelluskehitysympäristö, mikä nopeuttaa niiden sovellusten tekemistä SAS-koodien ja analyysiä ja näiden päällä. Siellä on modernit teknologiat, Reactia, TypeScriptia ja Postgresia, mitkä se kaikki rakentaa niin kuin valmiiksi, että sitten se käyttäminen ja tekeminen, se sovelluksen tekeminen olisi helpompaa. Sitten kun se on suoraan netissä oleva sovellus, niin selaimella pystytään hyödyntämään niitä tai kännykällä, jos on päässyt siihen omaan sisäverkkoon. Ja siitä kautta saadaan niin kuin mallit, tekoälysovellukset. SASilla on ollut myös näitä chatbot-hommia, niin kaikki tämä toiminnallisuus, mitä se alusta tarjoaa, niin saadaan niin kuin käyttäjien ulottuville ilman, että ne
edes välttämättä tietää käyttävänsä SASia. Ja sitä kautta saadaan siitä paljon helpompaa siitä käytöstä. Yes. Siinä oli 4 keskeistä releaseä, mitä tuli, niin kuin, mitä julkaistiin tuolla Las Vegasissa. Tuleeko nyt jotain kommenttia tai kysyttävää tähän aikamoiseen tykitykseen?